So isn't it beautiful at night? This is a view. If you can see in my other video that I made the baby shot, you'll see that I showed you the view of my balcony in the sunset, but now it's nighttime, and it's really beautiful. আল্লাহ রসুল আরো বলেছেন যে শবে কদরের রাতটা হবে খুবই শান্তিময়, আকাশ হবে স্নিগ্ধ সুন্দর, জেন্টাল ব্রিজ চারিদিকে প্রবাহিত হবে। Assalamu alaikum. My name is Zafir, and today I'm going to be learning Laylatul Qadr from my dad. আসসালামু আলাইকুম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। লাইলাতুল কদর কি? লাইলাতুল কদর হচ্ছে রমজানের শেষ দশকে, শেষ 10 রোজায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটা বিশেষ দিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের কম্পানিয়নদেরকে, উম্মতদেরকে একটা গিফট করেছেন। সেটাই হচ্ছে লাইলাতুল কদর। এবং এই দিনে কোরআন শরীফ নাজিল হয়। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আগের জমানার নবীদের, আগের প্রফেটদেরকে যখন উম্মতরা ছিল, তারা 1000 বছর বাঁচত, কখনো 800 ইয়ার্স, কেউ 200 ইয়ার্স, কেউ 300 ইয়ার্স তারা লাইফ ছিল, বাঁচত। তো তারা যখন প্রে করত, অনেক বেশি প্রে করত, কিন্তু হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের উম্মতদের গড় আয়ু ছিল 60 to 70। সো আল্লাহ রসুল সবসময় আল্লাহর দরবারে কাঁদতেন আমাদের জন্য। তখন আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন। দোয়া কবুল করে আল্লাহ তখন সূরা কদর নাজিল করেন, ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতুল কদর। তো সেই দিনে যারা ইবাদত করবে, একদিনের ইবাদত is equivalent to and greater than 1000 month. It's approximately 83 years plus. So এই রাতে ফেরেশতারা দলে দলে উপর থেকে পৃথিবীতে আসেন জিব্রাইল আমিনের নেতৃত্বে, যে মানুষকে ব্লেসিং করার জন্য, যারা দোয়া করেন তাদের দোয়া কবুল করার জন্য, এবং তাদের জন্য দোয়া করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পেশালি পৃথিবীতে পাঠান। এই দিনটা হচ্ছে খুব শান্তিময়, খুব বরকতময়। আল্লাহ রসুল আরও বলেছেন যে রমজানের লাস্ট অড ডেগুলাতে তোমরা লাইলাতুল কদরকে খোঁজো। সো এই দিনে কি করতে হবে? প্রথমে তোমাকে নামাজ পড়তে হবে, এবং Laylatul Qadr start from Maghrib prayers to the Fajr prayers, and this is a mandatory to go to a mosque and then take your Isha and Fajr Salat with the iqtida of the Imam. This is very important thing. তো কি করতে হবে তুমি যদি সওয়াব নিতে চাও? So first of all, you pray your salah. You can recite the Quran. You can charity করতে পারো তুমি, donation to the poor, এবং ছোট ছোট আমল করতে পারো, জিকির, আল্লাহর জিকির করা। সো তুমি একদিনের ইবাদত করছো, কিন্তু গেইন হচ্ছে 83 ইয়ার্স প্লাস। সো দিস ইজ নট এ জোক। সো আমরা যেন এটা বেশি বেশি করতে পারি। Pray in this night wholeheartedly. Allah will remove your sin, all sin, previous sin from your amal nama, and this is very amazing. So we try to pray all the day long, especially odd day of the Ramadan, and Allah should accept as our prayer. What do you learn from the Laylatul Qadr? That you can increase your rewards and make your sins more less and make your rewards bigger,
you have to pray bigger so you can get the rewards. In the 10 days, you can like give Last 10 charity. days, right? Yeah, you can give charity. And yeah. So these are the benefits of Laylatul Qadr. Please subscribe to my channel. Please put on the notifications and like this video. Thanks for watching. Thank you. See you next episode.